Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ ngài, quý chư tăng và quý sư cô tại đây đã dành cho Trường Thiền 3 ngày ở tại đây. Con kính tri ân ngài và quý sư và tăng đoàn. Con không có thời gian tu tập nhiều, con chỉ biết đến để con giúp với quý ngài quý sư, chứ con cũng không có thời gian con tu tập. Nhưng mà con cũng cố gắng, con chánh niệm. Nhưng mà con không có câu hỏi, nhiều khi con không có biết gì để con hỏi. Nhưng mà hồi nãy thì con khởi lên, khi con đứng thiền thì con thấy cả cái thân con lúc nào nó cũng rung, và nó mặc dầu mình không có mình muốn đứng cho nó thẳng, nhưng mà nó giống như lúc nào nó cũng nghiêng, nó rung, chứ nó không có được giống như stable vậy. Cho nên đó là con thỉnh ngài cho con chỉ dạy cho con và hướng dẫn cho con thêm. Dạ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear Sedo, Sangalo, monks and meditators, first of all, I would like to pay homage to Sedo or Tangado, monks and nuns. I would like to express my attitude to Sedo and all the Bhagavad Sangha crew. Because you are coming here, you spend 3 days to stay here together with our meditation center and teach us about meditations. It's very great chance for us to have you here. I don't have much time to be able to practice meditations. I just can do volunteering to be able to support for Sangha or Theodore group. But I also try hard to be able to practice as much as I can. I try to be mindful in my daily activities. Even though Theodore encourages us to give the questions so that you can teach us more, but mostly I don't have questions. I don't know how to ask you. But just now, when standing meditations, I could be able to get experience that my body is shaking. My body is not stable when I'm doing standing meditations. So I would like to ask Theodore advice. Please teach us more.
Shaking or moving or changing. And stillness are just ever-changing, selfless, impermanent nature. Changing or shaking, moving, stillness are just doing only and not doing only. Not someone or something, not my body, not your body. Just shaking is shaking only. Now you are knowing with attachment on oneself or one thing. Knowing like this is knowing what is right. Because of not knowing like this, we are always misunderstanding with everything and everyone. Because of doing good deeds together with practicing meditation, you came to understand like this, which is more and more near to the truth. If you continue to practice like this, there will be more and more right understanding and less misunderstanding. Not only your body, but also everything or everyone is shaking or changing or moving
all the time, knowing that changing or shaking is knowing what is right. But knowing shaking as your body is, knowing with attachment on oneself or one person. You need to detach from oneself, from your mind. In this way, shaking or changing will be shaking only, changing only. If the body is our own, we must be able to control. Because of not our body or belongings, we cannot control our body and mind. Body and mind are shaking or changing or moving by itself. Knowing like this is also to be knowing only, not to attach or grasp as my knowing. Both of knowing and not knowing are to be knowing only and not knowing only. Knowing like this is just the beginning of knowing just the beginning of right understanding or knowing about the truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. Because of not knowing like this, wrong understanding or ignorance are more and more stronger. The more we know like this, there will be less and less wrong understanding and more right understanding in the future. In sitting meditation, under the tree,
I also notice the shaking or moving. Because of practicing meditation together, knowing about the truth may spread from one to another. Not only right understanding, but also wrong understanding spreads from one mind to another. If we are practicing by ourselves, it will be more difficult to know the truth. If we are practicing together with meditation teacher and meditators like this, it will be more easy. To increase right understanding and reduce wrong understanding. Việc rung lắc, chuyển động hay thay đổi cũng như là việc không có đứng yên của cơ thể thì nó chỉ là sự thay đổi vô ngã vô thường. Sự thay đổi, rung lắc, chuyển động và sự không đứng yên thì chỉ để sử dụng mà thôi hoặc không sử dụng mà thôi. Nó không phải là một ai đó, không phải là một điều gì, không phải là cơ thể của bạn hay của tôi. Nó chỉ là sự rung lắc hoặc là sự không rung lắc mà thôi. Giờ đây con đang hiểu biết với sự dính mắc vào tự ngã và một điều gì đó. Và việc hiểu như vậy là hiểu đây là cái gì đúng. Bởi vì không có cái hiểu như vậy, cho nên tất cả chúng con, các con đều luôn luôn hiểu sai lầm về mọi thứ và mọi người. Bởi vì có việc làm phước thiện cùng với thực hành thiền, con sẽ có cái hiểu giống như vậy. Và như vậy thì cái hiểu của con hiện tại nó đang tiến gần hơn với sự thật. Nếu con tiếp tục thực hành như vậy thì con sẽ có nhiều chánh kiến hiểu biết đúng đắn hơn. Nó sẽ giảm thiểu, bớt đi tà kiến, suy nghĩ sai lầm. Không chỉ trong cơ thể của con mà mọi thứ, mọi người đều cũng có trạng thái rung lắc, thay đổi, di chuyển như vậy suốt cả thời gian.
hiểu về sự thay đổi hoặc là sự rung lắc trên cơ thể, thì đây chính là cái hiểu biết điều đúng. Biết về sự rung lắc như là điều gì đó đang diễn ra trên cơ thể thì chính là sự hiểu biết với sự dính mắc vào bản ngã, vào một người nào đó. Con cần phải xả ly khỏi bản ngã, khỏi chính bản thân mình, khỏi cơ địa, cơ thể của chính mình. Bởi vì chúng ta thường có khả năng kiểm soát cái gì đó là của mình. Bởi vì rằng cơ thể này không phải là của con, không phải là vật dụng con có thể kiểm soát được, cho nên con không thể nào kiểm soát được cơ thể và tâm trí. Cơ thể và tâm trí đang rung lắc hoặc đang chuyển động hoặc đang thay đổi thì nó đang trong tiến trình của chính nó. Hiểu biết như vậy chính là cái hiểu, chỉ hiểu mà thôi, mà không có dính mắc hoặc bám víu vào cái như là sự hiểu biết của chính mình. Cả việc hiểu biết lẫn không hiểu biết thì cũng chỉ để hiểu biết mà thôi, hoặc không hiểu biết mà thôi. Hiểu biết như vậy tại thời điểm ban đầu, hiểu biết như vậy chính là khởi điểm của hiểu biết đúng đắn, của chánh kiến, hay là cái hiểu về sự thật của mọi sự thay đổi vô ngã vô thường. Bởi vì không hiểu được như vậy, bởi vì có tà kiến, suy nghĩ sai lầm, bởi vì có vô minh đang dính mắc ngày càng mạnh mẽ, cho nên nếu chúng ta có thể hiểu biết đúng đắn như vậy thì sẽ giảm bớt đi sự hiểu biết sai lầm, và như vậy thì chánh kiến ngày càng sẽ được tăng trưởng trong tương lai. Giống như là vừa rồi việc thực hành thiền ở dưới tán cây lớn, thầy cũng đã ghi nhận được sự rung lắc và chuyển động của cơ thể. Bởi vì có sự thực hành thiền cùng nhau, có cái hiểu về sự thật được lan tỏa từ người này đến người khác. Không chỉ là chánh kiến, nhưng tà kiến, sự hiểu biết sai lầm cũng có khả năng lan tỏa từ tâm này đến tâm người khác. Nhưng nếu chúng ta thực hành thiền cùng nhau giống như vậy, có cả thiền sư lẫn các bạn đạo, quý thiền sinh, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho việc phát triển chánh kiến và giảm bớt sự hiểu biết sai lầm. Nếu như chúng ta chỉ thực hành một mình thì sẽ có nhiều khó khăn hơn để hiểu về sự thật. She really appreciate your teaching and advice. Quý hội chúng tăng ni có câu hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Hoặc là quý vị có cảm tưởng hay phát biểu chia sẻ gì về khóa tu à?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con kính bạch thiền sư. Trước thì con kính ba Tam Bảo và chỗ thường diện của ngài tổ chức đây. Thì con cũng nhờ cái nhân duyên và biết được thằng ngài bên Texas, rồi con qua đây thì con rất là quan hỷ. Vì xưa con cũng rất là ao ước để đi tới chỗ này, nhưng mà bao lâu lắm con không có được đi. Khi con tới đây thì con mới biết cái thường viện này là của Hòa Thượng. Nên là cái sự của tăng đoàn đi mà con được đi. Thì trước hết là con xin cảm ơn nơi Đại Tùng Lâm của thường viện này với cái thầy hướng dẫn giúp đỡ cho tụi con tới đây, tăng đoàn tới đây để tu một ngày. Như ngày này đưa 3 ngày con bên này, con xin hồi hướng cầu nguyện cho thiền sư được nhiều sức khỏe, để thiền sư được thành tựu cái thường viện ở bên Texas, để sau này chúng con gần gũi để gặp ngài để chia sẻ Phật pháp nhiều hơn. Như đạo Phật với con cũng con muốn hỏi thiền sư một câu. Cũng như lúc mà con ở bên chùa Pháp Lưng á, thì mấy ngày con ngồi thiền cái thiền sư, thì con ngồi thì con thấy có những người họ ở trước mặt con á, họ đi trước mặt con rồi họ ngồi xuống. Có khi thì con thấy một đứa nhỏ với một người phụ nữ mà con thấy 3 ngày liên tiếp lúc con ngồi thiền ở bên chùa Pháp Lưng á, bạch sư, thì con muốn thắc mắc hỏi sư là gì đâu. Today I would like to pay homage and also my attitude to Sayadaw on Tangador. I also would like to pay homage and also show my attitude to this meditation center. I also would like to say thank you to Sayadaw because of following you at the Texas meditation retreat. So now I also could have the chance to follow the group to come here and visit this meditation center. By coming here, I come to know this meditation center was established by Sierra Kapamanyo. I also got the wish to visit here long time ago. But by doing good deeds together with the Tabawa crew, with Sayadaw, so I got the chance to fulfill my wish. And I also, with the merit I have done here in this meditation retreat and in this meditation center, I would like to offer this merit to Sayadaw, so Sayadaw can have the good health and Sayadaw can get success in Sasana missions. Besides, our meditation center in Texas can be able to establish sooner or later because of the Tabawa Meditation Center in Texas. In the future, could be able to establish, so we can get the chance to practice together under Sayadaw teaching. In the previous retreat at Pháp Luân Meditation Center, during city meditations, I could know there are some unseen being could be able to work in front of me, and among of them, I could be able to recognize there's a child together with the mother always appears in front of me during my sitting meditations continuously during the meditation retreat there. So I would like to ask you to advise to know more clearly about these situations.
The more we are practicing meditation, in the meditation retreat, like this, the more we can know more and more about infinite living beings, including unseen beings also. As a meditator and meditation teacher, and as a monk, I have been hearing this kind of experience or story very often. Because of attachment, strong attachment, of the people who already passed away, they become unseen beings. By their family members and monastery or temple like this. Because of your attachment, on unseen beings, you know like this. Practicing meditation can fulfill what we need. If we want to be healthy, we can be healthy. If we want, we can be long life. If we want to know about something or someone, we can know.
doing all kinds of good deeds with mindfulness and detachment is copying the wisdom and power of Buddha, Dhamma, and Sangha. The more we do good deeds, the more we can understand and experience. But all our experience are not sure to be true. Some of the experience are created by our own attachment. Concerned with unseen beings like this, there will be different story from the others also. We are difficult to be sure about our experience or knowing. Maybe right, maybe wrong. If the ignorance and attachment is stronger in the mind, it can create many things or many living beings who are not real. Only when we can reduce our own ignorance and attachment, our understanding will be more and more sure and clear.
when we are practicing meditation, we should emphasize to know only ever-changing, selfless, impermanent nature, instead of knowing someone or something. Knowing something or someone is not sure. Knowing ever-changing, selfless, impermanent nature is sure. Because of attachment on your experience, you will be more difficult to know the truth. Only when you can detach from your experience with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature, your knowing and experience will be more and more sure and clear. Okay. Bởi vì có việc thực hành thiền nhiều như vậy tại trong khóa tu, cho nên các con có thể hiểu nhiều hơn về chúng sanh vô tận, những chúng sanh bao gồm cả những chúng sanh vô hình. Như là một người thiền sinh, một người thiền sư và cả một vị tăng, thầy đã được nghe nhiều câu chuyện cũng như chia sẻ giống như vậy. Bởi do có dính mắc mạnh mẽ vào con người, vào những người đã khuất, cho nên họ dễ dàng trở thành những chúng sinh vô hình như vậy. Và bởi vì với mong ước là muốn được ở gần những gia đình của họ, như vậy họ trở thành những chúng sinh vô hình quanh quẩn ở các tự viện hoặc là những ngôi chùa giống như vậy. Bởi vì do dính mắc của con, dính mắc vào những chúng sinh vô hình, cho nên con có kinh nghiệm thực chứng như vậy. Thực hành thiền thì có thể sẽ đáp ứng được những gì mà chúng ta cần. Nếu như chúng ta muốn được khỏe mạnh thì chúng ta sẽ khỏe mạnh. Nếu như chúng ta muốn có đời sống trường thọ dài lâu thì chúng ta sẽ sống dài lâu. Nếu như chúng ta muốn được biết một điều gì đó về một ai đó thì chúng ta sẽ biết điều đó hoặc ai đó. Việc làm tất cả các thiện pháp cùng với chánh niệm và xả ly thì chính là sự sao chép từ trí tuệ của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Đây cũng chính là sự sao chép từ sức mạnh của Tam Bảo. Và như vậy thì khi các con làm nhiều phước thiện thì các con sẽ hiểu nhiều hơn và kinh nghiệm nhiều hơn.
Nhưng tất cả những sự kinh nghiệm này thì cũng có thể không chắc chắn là nó có thật và trong tương lai, hoặc là nó là những kinh nghiệm thực tế, bởi vì nó chính là những việc tạo tác do chính sự dính mắc của các con. Thì liên quan đến chúng sinh vô tịch, liên quan đến chúng sinh không nhìn được, liên quan đến tất cả những chúng sinh không được nhìn thấy cũng như vậy. Bởi vì có sự dính mắc mạnh mẽ và khác biệt trong số những người khác với nhau, cho nên các con sẽ khó khăn hơn trong việc biết chắc rằng, hoặc là kinh nghiệm về những sự hiểu biết như vậy, đâu là đúng, đâu là sai. Bởi do vô minh và dính mắc mạnh mẽ ở trong tâm, và điều này đã tạo nên những thứ giống như vậy, tạo nên nhiều loại chúng sanh. Có những chúng sanh thì không thật, và có những chúng sanh thì chúng ta thấy như vậy. Và chỉ có thực hành thiền thì các con mới có cơ hội để giảm thiểu được vô minh và dính mắc, cũng như sự hiểu biết về những chúng sanh như vậy. Và như vậy thì các con sẽ hiểu biết sự thật một cách rõ ràng hơn và chắc chắn hơn. Khi thực hành thiền thì các con nên tập trung chú ý vào cái hiểu về mọi sự thay đổi vô ngã vô thường, nhiều hơn là những cái biết về ai đó hoặc điều gì đó. Biết về ai đó hoặc điều gì đó thì nó không chắc chắn. Biết về sự vô ngã của bản chất vô thường của ai đó hoặc điều gì đó thì là chắc chắn. Bởi vì sự dính mắc vào kinh nghiệm của con, cho nên con sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc hiểu về sự thật. Chỉ khi con có khả năng thay đổi theo góc nhìn mọi sự thay đổi vô ngã vô thường, thì như vậy sự hiểu biết và kinh nghiệm của con sẽ ngày càng chắc chắn và rõ ràng hơn. Nếu mà trong khi con thấy như vậy thì con chỉ nói với họ đó, thì cứ theo các ngài thiền sư tu hành. Còn con thì mới có học hành thiền, con không có cái đức độ gì để giúp cho họ hết á. Trong khi cái ngày thứ ba con nói như vậy xong đó thì con ngồi tĩnh tâm lại một thời gian thì con thấy cái sự an lạc nó rất là an lạc, nó không có biến chuyển để cho con nhìn họ được nữa. Thì từ bữa đó tới giờ thì con qua tới đây thì con thấy cũng là an lạc. Thì con cứ chỉ giờ theo các vị thiền sư thì đủ phước báo để giúp cho họ. Thì tại vì xưa bạch sư là con có một cô bạn á, khoảng 30 mấy tuổi, chơi rất là thân, nhưng mà mẹ cổ gầy cổ nhiều quá, cái cô từ dần cô chết. Cái cô chết đâu khoảng 49 ngày, cái cô nhập về với cô em dâu cổ á, là kêu lại vô nhà con á, là kêu con phải làm lễ cúng nấu chè rồi cúng cho cổ mới siêu, chứ thôi giờ cổ không siêu. Mà cái đó nó có sự thật không? Con cứ nghĩ là không lẽ cô Hoàng này bây giờ lại cổ lại sao lại thấy như thế này, là thành con thắc mắc. Cái đó con hỏi Phật sư thôi, chứ hồi nào giờ thì con không thấy cái cảnh đó gì đâu Phật. Với sẵn đây con cũng kính thỉnh sư á, cái ngày trên đường về là sư ghé lại nhà con, cái tăng đoàn ở là nhà con mấy bữa hôm trước con nghe cô sư đi cô nói đó, thì quyết định cho con biết cái giờ nào đang con sắp xếp bên đó có người lo cho sư nghỉ đang ăn uống ở gì đâu Phật hết. During city meditations, when I in the last previous meditation retreat, when I came to see the unseen king,
I used to talk to them. I don't have enough merit to be able to share to you, but our master, he have great merit, compassion, so he can be able to help you in need. And I just talk to the unseen being like this to be able to share about what I can help them. So until the 3rd day of meditation retreat in the Pháp Luân Buddhist temple in Texas, I could be able to feel peace again. And until now, most of my meditation sessions is peaceful. I don't see any unseen being like that experience anymore. And because of there's a story concerned with my life, I also have one of the girlfriend, female friend, and after that she passed away, and then I come to understand like her soul could be able to immerse in her sister-in-law, and after 49 days since the day she passed away, she come to let me know, please prepare some offering to give me. And so according to this current experience during my sitting meditations, I come to realize is there any concern with my friends who passed away long time ago or not, by seeing the unseen being at the Pháp Luân Buddhist temple. So I just link the story in the past and my current experience in my sitting meditations to be able to understand the conditions. And another thing she want to talk to you, like after the retreat here in Florida, you and Sangha crew will be able to go back Texas. So you may come to visit and stay at her home. She would like to know about the details so she can arrange well for you and the Baba Sangha crew to come and stay there conveniently. Maybe Dukkha, about 25 people. Maybe 6th of October morning arrive. Well, we need to leave as 4, is it right? 4. You can arrive at 5th evening. So we may sleep at 5th night, and then fifth night and 6th night is not sure, but it is possible. After that, we will go back to California. Ngài nói rằng sẽ có 2 chiếc xe chở khoảng 25 người sẽ về lại Texas vào chiều của ngày 5 tây tháng 10. Và Ngài tăng đoàn sẽ ngủ lại buổi chiều tối của ngày 5 tây tháng 10. Có thể là đêm 6 tây cũng sẽ ngủ lại,
nhưng việc này là chưa chắc chắn. Thì bây giờ có thể dự tính là chiều tối ngày thứ 5 và có thể ngủ lại đêm thứ 6, ngày 6. Ngày 6 là ăn uống ở nhà mình một ngày, cái bữa tân đường về là không có ăn chưa kịp, đúng không? Nhưng mình biết sắp xếp, người nói là Yeah, she said she doesn't need to prepare lunch for the 5th, right? Because you will arrive late. Yes. Yeah. Ngài nói là sẽ không dùng thực phẩm ngày 5 tây. Buổi sáng thứ 6 và trưa của ngày 6 tây cô có thể chuẩn bị. She will offer breakfast and lunch of the 6th. Is that okay, Tiana? Yes. How old are you now? Ngài hỏi cô bao nhiêu tuổi? dạ con sinh 1952. Bạn mấy? She's around 74 years. She has 2 sons who ordained to be monks when they were 6 and 10 years old. Both of her sons became monks. One of them still live with her right now, but she's very grateful and appreciative. Even though her house is small, she's very appreciative that the Sangha decided to come and stay. Her youngest son, who was born in 1983, who is currently a monk, is living with her, and he will be assistant and support in the Sangha when you arrive. Yeah, he was the one that suggested that his mother invite the Sangha to stay at the house. It was her son's intention. Would you like to continue or go arms round? Any sharing or asking question? You don't have to answer this question, Searo, but I was wondering why some methods and teachers insist that we have a high level of concentration before practicing Vipassana. Like seeing the mind moments or kalapas or something. Even some teachers would say that we're not really practicing Vipassana. This is the same for nearly all the meditators. Because of paying attention on concentration, because of attachment on concentration, or because of paying attention on samatha or concentration, most of the methods
most of the methods pay attention on concentration or samatha. That's why this kind of teaching is common in most of the meditation methods. But Mogul is still one of the well-known meditation master. He already learned Buddhist literature. He already learned and teach Buddhist literature before he started practicing meditation. Within the Second World War, he got a chance to stay in one of the caves in Mogul, and then he got a chance to practice meditation. He emphasized teaching about Chittanupassana Satipatthana. In his time, most of the meditation methods were paying attention to samatha or concentration. Therefore, he emphasized to teach directly about vipassana. Because teaching directly about vipassana is really difficult. Teaching concentration is more easy. That's why he emphasized to teach about vipassana. That's why he pay attention more on vipassana than on concentration. Because of listening and practicing according to his teaching, I'm easy to teach about vipassana more than concentration. In one of his teaching, he guide like this. Just pay attention on vipassana only when getting enlightenment you can pay attention, concentration again. It is also possible. Besides, he guides us if we are practicing vipassana, concentration included or follow. If we are only practicing concentration or samatha, vipassana not included. So only by our own practice we can understand
the truth more clearly. Some of the followers of Mogusyaro are also well known in teaching meditation. So if you are learning Mogul's meditation method, you may not listen much about concentration. You may listen more and more about vipassana. Every method is right in its own way. We just need to practice continuously and seriously. If not, we cannot get success for sure. So the method we are using is not much important. How much we can practice, how much seriously we can practice is more important. Câu hỏi của Elizabeth là ban đầu thì cổ chỉ thưa Ngài thôi, và cũng không có ý định là nếu không chưa có phù hợp thì Ngài có thể không cần phải trả lời. Cô bảo rằng đó là có một số các vị thiền sư hoặc là một số dòng thuyền truyền thống, họ nói rằng là trước khi đi vào thực hành thiền Vipassana thì chúng ta phải có định lực, chúng ta phải thực hành thiền định trước rồi mới vào thiền tuệ. Ngài bảo rằng câu nói này thì nó gần như là hầu hết các vị thiền sinh thì đều nói với nhau điều này, bởi vì họ tập trung vào việc thực hành thiền định, cho nên thiền định Samatha, cho nên hầu hết là các phương pháp hướng dẫn thì sẽ tập trung chủ yếu vào việc phát triển định trước, rồi sau đó đây là cách thức thông thường của hầu hết các phương pháp hướng dẫn truyền thống về thực hành thiền. Nhưng mà đối với ngài trưởng lão thiền sư Mogok, thì ngài thiền sư Mogok là một trong những vị trưởng lão thiền sư nổi tiếng. Ngài cũng đã có thời gian tu học về pháp học, sau đó ngài có giảng dạy về pháp học ở các tự viện trước khi ngài bắt đầu thực hành thiền. Vào Thế chiến thứ 2 thì ngài thiền sư Mogok đã có cơ hội được thực hành thiền ở trong những cái hang động ở bang Mogok ở Miến Điện. Đối với ngài thiền sư Mogok thì ngài tập trung chủ yếu dạy thẳng vào tâm quán niệm xứ Chittanupassana, và như vậy thì ngài không có chú trọng nhiều vào hướng dẫn về thiền định Samatha, mà ngài trực tiếp dạy thẳng vào thiền Vipassana, tức là thiền tuệ. Và thật ra thì nó rất khó để có thể hướng dẫn trực tiếp vào thiền minh sát như vậy. Hướng dẫn về thiền định thì nó dễ dàng hơn. Nhưng mà ngài thiền sư Mogok thì ngài đã quyết định tập trung giảng dạy vào thiền tuệ, thiền Vipassana. Bởi vì có việc lắng nghe và thực hành thiền theo lời dạy của ngài thiền sư Mogok, cho nên thầy đã có thể dễ dàng hơn trong việc hướng dẫn thiền liên quan đến thiền Vipassana nhiều hơn là thiền định.
Và bởi vì một trong những lời dạy của Ngài Thiền sư Mô Gốc là Ngài đã từng hướng dẫn như vậy. Khi mà tập trung phát triển thực hành và thiền tuệ, thiền Vipassana, thì bởi vì do sự thực hành thiền Vipassana thì nó đã có bao gồm thiền định ở trong đó. Hoặc là một người thiền sinh có thể lựa chọn việc thực hành thiền tuệ Vipassana đến khi họ mãn nhãn, rồi họ có thể quay lại thực hành thiền tuệ, quay lại thực hành thiền định, thì điều này cũng là có thể. Nhưng mà nếu như mà người thiền sinh hoặc là chúng ta tập trung thực hành vào thiền định trước thì nó không bao gồm có thực hành thiền tuệ Vipassana ở trong đó. Và bởi chỉ có thể là dựa vào kinh nghiệm thực hành của chính chúng ta thì các con mới có thể hiểu được về pháp hành một cách rõ ràng. Hiện nay thì cũng có các vị thiền sư là học trò của Ngài Mô Gốc, họ cũng đã đang giảng dạy các phương pháp về thực hành thiền theo hướng dẫn của Ngài, và họ cũng là một trong những vị thiền sư nổi tiếng. Và nếu như các con lắng nghe và thực hành theo phương pháp của Ngài Mô Gốc thì các con sẽ có thể biết được rằng hầu hết là các lời dạy liên quan nhiều đến thiền tuệ Vipassana hơn là thiền định Samatha. Thực ra mỗi phương pháp thì nó đều đúng theo cách thức của nó. Và việc của các con là chỉ cần tập trung vào thực hành thiền một cách liên tục và nghiêm mật. Nếu không thì con sẽ không đạt được thành tựu trong pháp hành của mình, đây là điều chắc chắn. Phương pháp mà chúng ta sử dụng để thực hành thì nó không quan trọng. Bao lâu hoặc là các con thực hành nghiêm mật bao nhiêu trong pháp hành của mình thì nó mới quan trọng. As long as you are practicing according to my teaching or Mogo teaching, Mogo Sierra teaching, you will be facing this kind of argument or suggestion for sure. But because of paying attention on Vipassana, I can do many good deeds concerned with the people in the society. If I pay attention only on concentration, it will be really difficult for me to teach like this, to explain, to answer the question like this, and to help the most needy people of the society. The problem is concerned with your mind. Although you are following Vipassana method, modern concentration, you cannot detach from concentration. That's why whenever there is comment about concentration, you have to suffer. In my insight, I could successfully detach from concentration. I could successfully make up my mind to follow Mogo Sierra way.
seriously, continuously. If I could not detach from other methods, I will not follow the only Buddha way or middle way. I'm not following only, I combine Mogu Sayadaw and Buddha teaching. Not only Mogu method, but also teaching of Buddha. But Mogu Sayadaw teaching is easy to understand. He taught in Myanmar language. Therefore, more easy to understand. That's why I learned a lot of his teaching. Besides, I also learned teaching of Buddha. From the books and from some of the well-known meditation teacher. So if you follow if you follow concentration, there will also be some of the dilemma or misunderstanding or arguments for sure. Concentration and Vipassana are like Republican and Democrats. No party is complete, but they need to work together. The problem is if they are working together, not much problem. If they are fighting each other, there will be problem. Being different is not to fight each other, to work together like men and women. Concentration and Vipassana are also not to blame on each other, not to reject. Vipassana by accepting concentration and not to reject concentration by practicing Vipassana. Both of concentration and Vipassana have good points and weakness. In my side, I pay more attention on Vipassana. That's why I have weakness in concentration. But if I pay attention on concentration, I may have weakness in Vipassana also. It will be really difficult to complete with to complete in both of concentration and Vipassana. That's why we need to choose.
one of concentration and vipassana. But only when we get success in concentration, we can try again vipassana also. If we get success in vipassana, we can try again in concentration also. But in my practice, I pay attention more on teaching and helping people instead of paying attention on concentration. It is because of the condition of the country. Because of relying on Buddha, Dhamma and Sangha, Buddha, Dhamma and Sangha guide me what to do, what not to do. Miễn là khi các con theo sự hướng dẫn thực hành thiền của thầy, hoặc là có con nghe lời hướng dẫn thực hành thiền của ngài Bô Gốt, thì chắc chắn rằng các con cũng sẽ đối diện với cái sự những cái sự đề nghị hoặc là những cái ý kiến trái chiều như vậy. Bởi vì tập trung vào thiền tuệ Vipassana, cho nên là thầy đã có thể làm rất là nhiều thứ. Không chỉ thực hành thiền, thầy còn có thể làm các việc thiện pháp và giúp đỡ mọi người trong xã hội. Và nếu như mà thầy chỉ tập trung vào thiền tịnh thôi thì rất khó để cho thầy để có thể hướng dẫn thực hành thiền, cũng như là làm tất cả những thiện pháp như thế này, cũng như là trả lời những câu hỏi trong thiền tập. Cái vấn đề ở đây chính là do tâm của con. Mặc dù là con đang theo pháp hành của thiền tuệ Vipassana, nhưng mà con chưa có thể xả ly khỏi thiền định. Cho nên mỗi khi con nghe nói có ý kiến về vấn đề này, về thiền định và thiền tuệ, thì con lại gặp khó khăn, con lại chịu khổ đau. Theo góc nhìn của thầy thì thầy đã có thể thành công trong việc xả ly khỏi phương pháp là phải theo phương pháp thực hành thiền định trước. Và thầy đã quyết định rằng thầy sẽ theo lời hướng dẫn của ngài Mô Gốt. Thầy đã thực hành một cách liên tục và nghiêm túc về pháp hành này, cho nên thầy đã có thể xả ly khỏi tất cả những phương pháp của các vị thầy khác. Và bên cạnh đó thì thầy cũng đã có thể theo được lời dạy của Đức Phật. Thật ra là thầy kết hợp cả hai, cả lời dạy của Đức Phật lẫn lời dạy của ngài Mô Gốt. Nhưng mà phương pháp của ngài Thiền sư Mô Gốt hướng dẫn thì nó dễ hiểu hơn. Bởi vì ngài Thiền sư Mô Gốt hướng dẫn thiền tập bằng tiếng Miến Điện, và nó cũng dễ để thực hành nữa. Đó là lý do tại sao mà thầy có thể học được rất nhiều từ lời dạy của ngài Thiền sư Mô Gốt. Bên cạnh đó thì thầy cũng học pháp học. Thầy ngắm nghe lời dạy của Đức Phật được giảng bởi các vị thầy hoặc các vị thiền sư nổi tiếng khác ở trong nước. Và nếu như mà con theo phương pháp thực hành thiền định thì con cũng sẽ có một số những hiểu biết sai lầm. Con cũng sẽ gặp những cái sự phản đối như vậy. Giữa thiền định và thiền tuệ thì nó cũng có cái cuộc chiến ngầm, giống như là có thể hiểu nôm na như là đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa vậy.
Khi mà không có đảng nào là sai cả, nhưng mà khi mà hai đảng này có thể làm việc cùng với nhau thì nó chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng nếu như hai đảng có sự chống đối lẫn nhau thì vấn đề nó sinh khởi ở đây. Nó cũng rất khó khăn để có thể biết rằng đảng nào là thắng. Một ví dụ nữa, nó giống như là giữa nam và nữ vậy. Thiền định cũng như là thiền tuệ Vipassana thì không phải là điều mà chúng ta lôi ra để có thể công kích hoặc là đối tố lẫn nhau. Nếu như chúng ta chối bỏ thiền tuệ Vipassana bằng cách chỉ chấp nhận thiền định thôi, hoặc là chúng ta chối bỏ phương pháp thiền định mà chỉ theo thực hành thiền tuệ thôi, thì cả hai điều này nó đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Theo góc nhìn của thầy thì thầy tập trung thực hành thiền nhiều hơn ở mảng thiền tuệ Vipassana. Cho nên cũng có thể nói rằng thầy có cái yếu điểm trong việc thực hành thiền định, bởi vì thầy không tập trung nhiều vào thực hành thiền định. Và nếu như ngược lại rằng nếu mà thầy tập trung thực hành phát triển định thì thầy cũng sẽ có yếu điểm trong pháp hành thiền Vipassana. Và như vậy thì rất là khó để có thể nói một cách trọn vẹn về thiền định và thiền tuệ. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải lựa chọn một phương pháp thực hành. Ví dụ như chúng ta có thể thực hành thiền định trước và thiền tuệ sau, hoặc chúng ta có thể thực hành thiền tuệ trước rồi quay lại thực hành thiền định. Chỉ khi nào mà chúng ta thành tựu trong pháp hành thiền định thì chúng ta cũng có thể quay lại thực hành thiền tuệ. Và khi chúng ta thành tựu trong pháp hành thiền tuệ thì chúng ta cũng có thể quay lại thực hành thiền định. Nhưng mà đối với thầy thì do thầy tập trung lựa chọn vào thực hành thiền tuệ, bởi vì là do theo cái điều kiện của đất nước, thầy mong muốn được giúp đỡ những người khác và làm các thiện pháp, cho nên ngài đã tập trung vào việc thực hành thiền Vipassana nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì thầy cũng nương nhờ vào ân đức của Phật Pháp Tăng. Chính Phật Pháp Tăng là lời chỉ dẫn dành cho thầy để thầy có thể biết điều gì cần làm, điều gì không nên làm. I know we are out of time, but I do have a question for Seattle. During sit-in meditation, after a few minutes, my mind became very stable, and there's a lot of brightness. But during this time, I know about the present action of mindfulness and also the truth. So this knowing happened for a very long time, and then there will be not knowing about the action of mindfulness and the truth. But most of the time I would stay in the knowing mind of the present action of mindfulness and the truth. But because I stay with this knowing mind longer than the not knowing mind, does that mean that I am attaching to the truth? So I can know about the present action of mindfulness and also the truth of
ever-changing, selfless, impermanence nature. But knowing mind and not knowing mind happen very naturally. Sometimes there will be knowing mind about the present action of mindfulness. Sometimes I don't know. But I want to know if this practice, am I practicing in the right way, or I'm becoming attaching to non-self. Only by practice the answer will be clear. We just need to continue the practice. When we are doing good deeds or practicing meditation, we must dare to continue doing good deeds or practicing meditation, one present moment after another. On the way of doing good deeds like this, we must dare to detach from every disturbance or thinking like this. Whenever there is thinking like this, we need to detach. We need to know detachment means detachment means knowing only ever-changing, selfless, impermanent nature. Instead of knowing I'm following in the right way, we should know only ever-changing, impermanent nature. What is your another knowing? Knowing about the present action of mindfulness. So present action of mindfulness is also ever-changing, selfless, impermanent nature. So knowing about nature, dukkha, anatta is right knowing. So we need to replace every knowing about oneself with the knowing of selfless, impermanent nature. This is the solution. This is the only solution to find the answer by our own practice. If we are practicing like this, there will be no more thinking about whether I am right or wrong. If we dare to practice like this, we may be skillful to practice like this. That's why I have been doing good deeds one after another. My concentration is only to continue one teaching after another, conducting one meditation retreat after another, opening one new meditation center after another. My concentration is only on doing good deeds like this. There may be difficulties, but I can detach. There may be disturbance, but I can detach. Sometimes it will take long time to finish
one project of doing good deeds, but I am patient enough to finish every project of good deeds. This is also the same. If now we are going to buy one more car because of selling the Vietnamese Bandit car, so my mind is clear and sure to find one more suitable car. In this way, sooner or later, we may find. This is the same to conduct one meditation retreat after another and to open one meditation center after another. When there is right time, it will finish, and then new one start again. My mind is only on doing good deeds like this. I don't need to think about whether it is possible or not, whether it is difficult or easy. I don't need to think about like this, because I already detached from every negative view or every doubt concerned with doing good deeds. That's why I can focus on doing good deeds all the time. This is the middle way guided by Buddha. So if you accept thinking like this kind of thinking will often appear in your mind. If you can detach, there will be no more thinking whether I am in the right way like this. So it's just the natural happening of the known mind and the not known mind. Natural happening. Sometimes, most of the time, the known mind will appear. Very little time, the not known mind will appear. Like not knowing about the truth. If we are knowing the truth, we should understand that knowing is selfless impermanent nature. If we are not knowing the truth, that not knowing mind is also selfless impermanent nature. This is detachment from both of knowing and not knowing. In this way, both of knowing and not knowing will be knowing only and not knowing only. This is middle way. So my experience is that the known mind will naturally appear and then it will disappear. And then the not known mind will appear and disappear on its own. And it happens like this, naturally. Yes. This is right using about knowing and not knowing. As a meditation teacher, I experience with many ignorance, many misunderstanding, but I can detach. That's why no problem in my sight. If I could not detach, I may not want to continue teaching like this. Because of detachment, I can help them to detach from their misunderstanding or ignorance. The problem is attachment on ignorance, attachment on misunderstanding. They cannot detach by themselves. That's why they need help. In this way, I'm helping to detach from their ignorance and misunderstanding. In this way, they can
they can be able to detach in the long term. This is indirect way of solving their problem. So yesterday, someone asked about using the right effort to be mindful and how to relax the mind. But I want to share my practice and experience that if the known mind and the not known mind happen naturally in this process, and we detach from both, actually the minds become very stable and becomes very clear. There's no effort needed. If this process happens without us accepting or rejecting, the mind becomes very still and very clear. Like Seattle said, stable and pure. That is how I experience it. If we do not attach or we do not reject and allow the happening of the known and the not known mind to happen on its own, the state of the mind becomes so stable and so pure, so clearly. Chị Cindy chia sẻ kinh nghiệm với Ngài rằng con có thể trong thời thiền rất là ngắn thôi thì con cũng có thể tâm của con có thể hiểu được về hành động hiện tại của chánh niệm, và bên cạnh đó thì con cũng hiểu được sự thật của mọi sự thay đổi vô ngã vô thường. Con tâm chỉ biết mà thôi cũng như là không hiểu biết mà thôi, nó cũng sinh khởi một cách tự nhiên. Thỉnh thoảng thì con biết về hành động của chánh niệm, có đôi khi con cũng không biết rõ về hành động của chánh niệm. Con đang thắc mắc rằng không biết rằng mình có đang thực hành đúng hay không, hay là con đang có sự dính mắc vào vô ngã. Ngài trả lời rằng chỉ có sự thực hành một cách liên tục thì con có thể hiểu một cách rõ ràng hơn, và điều con cần làm là chỉ cần tiếp tục sự thực hành mà thôi. Giống như là thầy vậy, thầy có thể thực hành thiền và làm tất cả các thiện pháp từ giây phút này đến giây phút hiện tại khác, và thầy chỉ tập trung làm như vậy thôi. Và đương nhiên rằng trong quá trình mà chúng ta đang tiến hành sự thiền tập cũng như làm các thiện pháp thì chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những sự cản trở, những khó khăn giống như vậy đây. Và để có thể tiếp tục thì chúng ta chỉ cần xả ly khỏi những sự chướng ngại hoặc là những khó khăn đó. Xả ly có nghĩa là chúng ta chỉ hiểu biết mà thôi, hiểu biết về sự luôn thay đổi vô ngã vô thường, và nó cũng chỉ để biết mà thôi. Và thầy đã làm như vậy trong toàn bộ thời gian. Thầy đến với cái hiểu rằng tất cả chỉ là mọi sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi, và thầy tiếp tục với sự thực hành của thầy. Ngài Thiền sư hỏi thêm là đề mục thứ hai của chị muốn trình bày là gì? Chị bảo rằng là chị hiểu được về hành động hiện tại của chánh niệm. Nó cũng là sự thay đổi vô ngã vô thường. Và đây cũng chính là sự hiểu biết về vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Và đây chính là điều hiểu biết đúng đắn mà chúng ta cần có. Chúng ta cần phải tiếp tục
cái sự thực hành với hiểu biết như vậy, chúng ta cần phải hiểu biết, chuyển từ sự hiểu biết tự ngã sang hiểu biết về mọi sự chỉ là sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi. Và đây chính là giải pháp duy nhất để chúng ta có thể tìm ra câu trả lời trong câu hỏi của mình. Chỉ bằng sự thiền tập thì con có thể tìm ra được câu trả lời. Các con chỉ cần thực hành như vậy thôi, không còn điều gì có thể cần phải làm hơn nữa. Giống như thầy thì thầy không có lo lắng hoặc không có nghi ngờ trong pháp tu, cho nên là nếu mà các con dám có thể thực hành được như vậy thì chắc chắn rằng các con sẽ trở nên thuần thục hơn trong việc làm như thế. Ví dụ như rằng đó là lý do tại sao mà thầy đã có thể liên tục làm tất cả những thiện pháp từ việc này đến việc kia, và chỉ như vậy thôi. Thầy chỉ làm các thiện pháp từ việc này đến việc kia, và thầy có thể mở các khóa tu từ khóa này đến khóa khác. Bên cạnh đó thì thầy cũng có thành lập các trung tâm thiền từ điểm này đến điểm nọ. Và cái sự tập trung của thầy cũng chỉ có như vậy thôi. Cho tất cả những sự khó khăn hoặc là cản trở thì thầy có thể xả ly khỏi chúng. Thỉnh thoảng thì nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc có thể hoàn thành được một dự án liên quan đến các thiện pháp. Và điều thầy cần làm là thầy chỉ kham nhẫn đủ để có thể hoàn thành được dự án của việc làm thiện pháp. Và thầy cũng chỉ làm như vậy thôi. Và nếu như mà các con có thể làm giống như thầy, ví dụ như bây giờ hiện tại là chúng ta đang có một việc cần làm, chính là chúng ta cần mua một cái xe. Bởi vì xe của sư Tâm Chánh đã bán rồi, và chúng ta cần mua thêm một xe cargo giống như vậy nữa. Và mục tiêu rất rõ ràng, bây giờ thầy cần tập trung vào việc mua xe, và thầy cần phải tìm ra cái loại xe phù hợp. Thì không có ai hoặc cái gì có thể cản trở được cái mục tiêu này. Và nó cũng giống như là việc thầy tiếp tục mở các khóa tu vậy. Giống như là thầy sẽ mở ra các trung tâm thiền mới, nó cũng sẽ như vậy. Đây là mục tiêu có sẵn thì thầy chỉ tập trung vào nó thôi. Bởi vì thầy hiểu rằng khi mà nó đủ nhân duyên, khi thời gian đúng chín mùi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Và như vậy thì thầy sẽ tiếp tục với một dự án mới. Và tâm của thầy đã xác định rõ ràng như vậy trong khi làm các loại thiện pháp khác nhau. Thầy không có nghĩ quá nhiều về những việc là nó phù hợp hay không phù hợp, và nó sẽ dễ dàng hay khó khăn. Thầy chỉ tập trung vào việc làm thiện pháp thôi. Thầy xả ly tất cả những cái việc liên quan đến sự khó khăn hay dễ dàng. Thầy xả ly khỏi tất cả những tâm tiêu cực có thể sinh khởi, ví dụ như là nghi ngờ hoặc là khó khăn trong việc làm thiện pháp. Thầy chỉ làm các loại các thiện pháp. Và đây chính là con đường trung đạo được hướng dẫn bởi Đức Phật. Nếu như con có cái chấp nhận rằng không biết rằng đây là mình có đang thực hành đúng hay sai, thì đương nhiên cái loại tư duy này nó sẽ sinh khởi một lần nữa, và nó sẽ sinh khởi thêm lần nữa. Và nếu như mà con xả ly khỏi câu hỏi rằng không biết mình có thực hành đúng hay sai, thì nó sẽ không còn sinh khởi và quấy rầy thiền tập của con nữa. Và chị cũng thưa với Ngài rằng như vậy thì chúng ta sẽ để cho cái sự hiểu biết hoặc là sự không hay biết nó sinh khởi một cách tự nhiên theo chính nó, là có phải như vậy không? Chỉ cần nhớ rằng chúng ta hiểu biết về sự sinh khởi hoặc là sự thật tại giây phút hiện tại, hoặc chúng ta không có cái hiểu về sự thật đó, thì nó cũng chính là đó chỉ chính là sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi. Chúng ta cả sự hiểu biết cũng như không hiểu biết thì cũng để chỉ sử dụng mà thôi.
hôm qua thì có một người thiền sinh hỏi là làm sao để mà thực hành chánh niệm mà sử dụng chánh tinh tấn mà có được tâm thư giãn. Thì nếu như chúng ta để cho tâm hay biết hoặc không tâm hay biết xảy ra một cách rất tự nhiên, tâm hay biết về đề mục và tâm không hay biết về đề mục xảy ra một cách rất tự nhiên, và chúng ta không chối bỏ hoặc không bị dính mắc vào, chỉ là biết hoặc không biết mà thôi. Nếu như quá trình này được diễn ra một cách tự nhiên thì tâm tự động sẽ trở nên rất ổn định và tinh khiết mà không cần có một sự cố gắng hay nỗ lực nào cả. Dear Sayadaw, is it the time we should go arms and end the session? Share merit. Dạ, hội chúng chia phước hồi hướng. Buddha Guna Anando, Dhamma Guna Anando, Sangha Guna Anando, Mata Pitu Guna Anando, Asriya Guna Anando, Nando Nanda Ngavarugu, Yuti Yenu Leso Muye, Shukhu Rovai Shimpia, Nanda Mava, Kimbonji Sevani, Riya Dulo Naudu Bonai, Chanuduga, Timage Miro, Ayagamu, Vasigamu, Nogamu Logo, Tangba Wincha, Rovai Shimpia, Chanudu Bonai, Timasoga Kedimya Bule, Chanuduga, Ikanchi, Quilo Bagong Ishimpia, Rom Zedebo, Chile Jago no, Luna Biama, Tadawa Alo, Chama Javasi, Chanda Javasi, Iyan Kate Kinyi Javasi, Suyi Kate Kinyi Javasi, Yoga Kate Kinyi Javasi, Chanodui, Oasasama Sayi, Yanite Dai A, Puge Budo, Ana Gudu, Ila Gudu, Awana Gudu, Kamu Asusurogo, Alo, Chacha Damya, Hamya, 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 Yuro Mujava Gono, Riya Duroga, Dumya Lamya, Buddha no Mita, Ewe Ramya Rubule, Chanoduga, Wanya Wanda Swapi, Adu Kosuhago, Sadu, 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 Udo, Hamya, 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 Yulo Mujama Gondo, Sadu, 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 Udo, Hamya, 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 Yulo Mujama Gondo, Sadu, 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 Udo, Hamya, 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 Yulo Mujama
Before we go arms round, I would like to ask everyone to help me to put the cushion back into the Dhamma hall and straighten up the cushion like how it was before. Trước khi chúng ta rời đi, con xin quý vị hỗ trợ con đem tất cả các bộ đoàn về trong thiền đường và chỉnh sửa lại ngay ngắn, giúp dọn dẹp thiền đường cho sạch sẽ. Con xin cảm ơn. Would you like a group photo inside with the abbot to Seattle before we leave? We're not coming back to the Dhamma hall. Should we take a photo in here? Yes, yes.